Hey all, welcome to another trade analysis video. This is Sachin Anil from Moneylytics. So today we got to see an amazing volatile day in the market. And നമുക്ക് നല്ല ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസും ഉണ്ടായിരുന്നു to enter trades. We got to book decent profits too. So in this video, I'll discuss the levels, the important price levels that I've marked. Second, the trades that I've taken. Third, the trade that I missed today. One of the most important trade that I missed today, but still made good profits from the market. So at last ഞാൻ എൻ്റെ എൻറ്റയർ ബ്രോക്കർ ടെർമിനൽ കാണിച്ചു തരാം ഏതൊക്കെ ട്രേഡ്സ് ആണ് ഞാൻ പ്ലേസ് ചെയ്തതെന്ന്. സോ ഫസ്റ്റ് തിങ്സ് ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ ലെവൽസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. So the first level that I've marked is 43,876, which is the initial level the market rejected. രാവിലെ മാർക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ it opened right around my level and rejected, but I was having a bullish view today. അതുകൊണ്ട് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഷോർട്ട് പൊസിഷൻ എടുക്കാൻ എനിക്ക് പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. So when the market fell from this particular zone, I was expecting one of my levels, which is 43,800, which is one level I considered to hold the market, but that didn't happen. അപ്പോൾ when the market just fell from that zone, തിരിച്ചൊരു റീട്രേസ്മെന്റ് വരികയാണെങ്കിൽ there could be another fall in the market. I was expecting another fall, but it could reject either from 43,750 or 43,800. അപ്പോൾ ഈ ഒരു 250 പോയിന്റ് റേഞ്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇറ്റ് ക്യാൻ റിജക്ട് അറ്റ് സം പോയിന്റ് ഹിയർ എന്നുള്ളത് വളരെ എവിഡൻ്റ് ആയിരുന്നു എൻ്റെ അനാലിസിസിൽ. സോ ഐ വാസ് എക്സ്പെക്ടിങ് ദ മാർക്കറ്റ് ടു ഫോൾ, ബട്ട് വൺസ് ദ മാർക്കറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഷൂട്ടിംഗ് അപ്പ് ഫ്രം ദ സോൺ, എനിക്ക് വ്യൂ സ്ലൈറ്റ് ആയിട്ടും ചേഞ്ച് ആയി. ഐ എൻറ്റേർഡ് ഇൻ ടു മൈ കോൾ പൊസിഷൻസ് വിച്ച് ഐ ഹാഡ് ടു എക്സിറ്റ് ഇൻ വിത്ത് മൈ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ്. ഓൾമോസ്റ്റ് 17 പോയിന്റ്സിൻ്റെ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഐ എക്സിറ്റഡ് വിത്ത് 13-15 പോയിന്റ്സ് ലോസ് ഓൺ ദ ഫസ്റ്റ് ട്രേഡ്. ആൻഡ് വൺസ് ദ മാർക്കറ്റ് ജസ്റ്റ് kept consolidating right around this rejection zone, ഞാൻ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ടൊരു കോൾ സൈഡ് പുട്ട് സൈഡ് പൊസിഷൻ എടുത്തു, ആൻഡ് ദാറ്റ് വാസ് എൻ അഗ്രസീവ് പുട്ട് strike that I've entered. രണ്ട് സ്ട്രൈക്ക് കയറി, വിച്ച് ഇസ് 43,200 and 43,300 if I'm not wrong. I'll show you the broker terminal, and I got to catch good points on these two trades. PE trades രണ്ട് സ്ട്രൈക്കിലും എനിക്ക് നല്ല പോയിന്റ്സ് ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റി. സോ ഐ വാസ് ഇൻ, I've covered my losses, like initial call side പൊസിഷനിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ലോസസ് കവർ ചെയ്തു, and I had booked good profits, right, almost around 22,000 rupees, 22 to 25,000 ഉള്ളിൽ എനിക്ക് പ്രോഫിറ്റ്സ് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു. After that, I just took a break from the market, but that is when I missed one important trade. I'll show you how I missed that particular trade and how you can identify that trade. After that, the market just went down, and important support levels, which is 43,535 and 43,507, our range break cheyidilla. It started consolidating in that range itself. But during that point of time, if you look into the trending OI data, okay, നമ്മുടെ ട്രെൻഡിങ് OI from morning, it was like call side build up വളരെ കൂടുതലായിരുന്നു. They were holding on to the call side trades, but after a point, put side players got in, and almost 1,57 and 1 crore were the build up that that was there in the market. But slowly towards 11:40, 11:50 ആയപ്പോഴത്തേക്കും the story just flipped like very quickly. Almost 1 crore 3 lakhന്റെ ബിൽഡപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന പുട്ട് സൈഡിൽ it just shifted to 89 lakhs, and it kept dropping from that zone. So ഇന്ന് നടന്നത് ഷോർട്ട് കവറിങ് അല്ലായിരുന്നു, it was an unwinding by the put players. Okay, so unwind, because you can see that the call side players were still holding on to their call positions, right? അവര് എക്സിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. They were still strong with their positions. On the other hand, പക്ഷെ PE side players who were strong got out of their positions, and that resulted in, if you look into the time, almost 11:42, 11:39, 11:42 and 11:45. ഈ ടൈം ഫ്രെയിംസിൽ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് വാസ് ദ ഫോൾ. 11:48 ദ ഫൈനൽ ഫോൾ ദാറ്റ് കെയിം ഇൻ. ഓക്കെ,
Okay, 1148 ആയിരുന്നു the final fall, and after that the market is consolidated. അപ്പോൾ 1150 1145 കഴിഞ്ഞിട്ട് the market consolidated, but the trending OI gave us a good signal that the market is kind of planning to move back up. അപ്പോൾ ഈ പോയിന്റിൽ വെച്ചിട്ടാണ് the market started to shoot, and if you look into the OI data, time നോക്കിക്കോ, it is right around 133, and during 133 നമ്മുടെ പി ഇ ഡേറ്റ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് ഡ്രോപ്പിംഗ് ഓർ ഹോൾഡിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ 20 lakhs to 30 lakhs, whereas കോൾ സൈഡ് ഡേറ്റ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിരുന്നു. പി ഇ സൈഡ് കെപ്റ്റ് ഓൺ ഡിക്രീസിങ് ഡ്യൂറിങ് ദിസ് ടൈം ഫ്രെയിം. ഓക്കെ, ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ കോൾ സൈഡ് പ്ലേയേഴ്സ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ടു ഡ്രോപ്പ് ദ ലൈക്ക് 1 crore ഉണ്ടായിരുന്നത്, ദേ ജസ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റഡ് ദെയർ പൊസിഷൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി, ആൻഡ് സ്ലോലി ദ പുട്ട് സൈഡ് പ്ലേയേഴ്സ് സ്റ്റാർട്ടഡ് building their positions. So you can see that here too, like 1,33,000, like 1357, which is 157 right around 2 o'clock. 1,33 lakh ഉണ്ടായിരുന്ന കോൾ സൈഡ് പ്ലേയേഴ്സ് immediately shifted their position and 92 lakhs ലോട്ട് ഡ്രോപ്പ് ആയി. സോ അവർ they started to run for cover. If you look into the put side data, from 58 lakhs, 63 lakhs, 69, 79, 84, 91, and they were keeping them. They started building up their put side position. So that also encouraged the market to move further up. അപ്പോൾ ആ ഒരു ടൈമിൽ ഐ എൻറ്റേർഡ് ഇൻ ടു എ പുട്ട് സൈഡ് കോൾ സൈഡ് ട്രേഡ്, ആൻഡ് ഐ ഗോട്ട് ടു ബുക്ക് good amount of profit. So the first PE unwinding was the trade that I've missed today. ഇവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തൊരു ട്രേഡ് റൈറ്റ് അറൌണ്ട് 133 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ട്രേഡ് ദാറ്റ് ഐ കുഡൻ ക്യാച്ച്, ബട്ട് ഐ വാസ് ഏബിൾ ടു ക്യാച്ച് ദിസ് ഡൗൺ സൈഡ് മൂവ്, ആൻഡ് ഐ വാസ് നോട്ട് യൂസിങ് ലൈക്ക് ഇൻ മൈ ടെർമിനൽ ഡ്യൂറിങ് ദ OI ചേഞ്ച് ഷിഫ്റ്റിംഗ് ടൈം. സോ എനിക്ക് ആ ഒരു ട്രേഡ് ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. ആൻഡ് ടുവേർഡ്സ് ദി എൻഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കോൾ സൈഡ് പ്ലേയേഴ്സ് അൺവൈൻഡ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയപ്പോൾ, വെൻ കോൾ സൈഡ് പ്ലേയേഴ്സ് സ്റ്റാർട്ടഡ് എക്സിറ്റിംഗ് ഫ്രം ദെയർ പൊസിഷൻ റൈറ്റ് അറൌണ്ട് ദിസ് സോൺ, 2 മണിക്ക് ശേഷം ഞാൻ അത് കണ്ടപ്പോഴത്തേക്കും ഐ എൻറ്റേർഡ് ഇൻ ടു എ കോൾ സൈഡ് പൊസിഷൻ, ആൻഡ് ഐ ഗോട്ട് ടു ക്യാച്ച് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ മൂവ് ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ്, ആൻഡ് ഐ ബുക്ക്ഡ് ഓൾമോസ്റ്റ് 21K on that. So that was the trade for the day, and I'll show you the P&L. ഞാൻ എൻ്റെ റിസ്ക് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഐ ഹാവ് യൂസ്ഡ് three different accounts today. So the first trade was taken in ധൻ. പൊസിഷൻസ് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാം, ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് പൊസിഷൻ, ദ കോൾ സൈഡ് പൊസിഷൻ ദാറ്റ് ഐ ഹവ് ടേക്കൺ. ഞാൻ ഒരു ബ്രേക്ക് ഈവൻ ടു സ്ലൈറ്റ് ലോസ്, ഒരു 13 പോയിൻറ്റ്സിൻ്റെ ലോസിൽ എക്സിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. ദാറ്റ് ഇസ് ജസ്റ്റ് 2367. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫോൾ ദാറ്റ് ഐ ഹഡ് മെൻഷൻ, the first fall that happened, ആ സമയത്ത് ഐ ഗോട്ട് ടു എൻറ്റർ വിത്ത് ഗുഡ് അഗ്രസീവ് പൊസിഷൻസ് ഇമീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് 2 സ്ട്രൈക്കിൽ, വിച്ച് ഇസ് 43,300 ആൻഡ് 43,200. ആ 2 പൊസിഷനും കൂടി ഞാൻ എൻറ്റർ ചെയ്തു, ആൻഡ് ഐ ഗോട്ട് ടു ബുക്ക് ഡീസെൻറ്റ് പ്രോഫിറ്റ്സ് ഫ്രം ദി മാർക്കറ്റ്. സോ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഐ ഹാഡ് എ പൊസിഷൻ ഇൻ ഫയേഴ്സ് ടു. അതും ഐ ഹാഡ് ടു എക്സിറ്റ് വിത്ത് ലൈക്ക് ബ്രേക്ക് ഈവൻ രീതിയിൽ, ബിക്കോസ് ഈ ഒരു പൊസിഷൻ റൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഐ ഹാഡ് മൈ ധൻ പൊസിഷൻ, സോ ഐ നീഡഡ് ടു കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഓൺ എനി വൺ ഓഫ് മൈ പൊസിഷൻസ്. ധനിലായിരുന്നു എൻ്റെ കൂടുതൽ ക്യാപിറ്റൽ ഡിപ്ലോയിഡ്. സോ ഐ എക്സിറ്റഡ് ദിസ് അറ്റ് ബ്രേക്ക് ഈവൻ ഓർ വിത്ത് എ സ്ലൈറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് 2,863, and I exited the position, and I was concentrating on my ധൻ പൊസിഷൻസ്. സോ ഇവിടെ പിന്നീടുള്ള ഫോളിലാണ് ഞാൻ PE പൊസിഷൻ എടുത്തതും. And this PE position was a scalp, and the final CE position was the last upside rally. അതും ഞാൻ 2 അക്കൗണ്ടിലായിട്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് I could only catch some points on this. The major position was in Zerodha, which is 43,700 CE. I got to catch good enough profits. If you look into the orders, ഞാൻ 77 കയറിയ ട്രേഡാണ്, ആൻഡ് ഐ ഗോട്ട് ടു എക്സിറ്റ് അറ്റ് 102, റൈറ്റ് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ടു 102. 2 എക്സിറ്റ് ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തത്, ആൻഡ് ഐ ഗോട്ട് ടു ബുക്ക് ഗുഡ് പ്രോഫിറ്റ്സ് ഫ്രം ദ മാർക്കറ്റ്. സോ ഇൻ ടോട്ടൽ ഇഫ് യു ആഡ് ഓൾ ദിസ്, from Fires it is 10,857, from Zerodha it is 21,130,
and in Dhan it is 22,608. So in total almost 54K in the profits book and volatile markets we get more opportunities in the market. I hope these kind of markets like keep coming often. This was one pretty day, like namukku villa tension illa, everything was pretty straightforward. The data was clearly showing the trend. The price was also converging with the data. So നമുക്ക് ടെൻഷൻ ഇല്ലാതെ നല്ല ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ ട്രേഡ്സ് എടുക്കാൻ റീഡ് ചെയ്യാൻ മാർക്കറ്റ് റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ലൈക്ക് ദിവസമായിരുന്നു. Most of the days this doesn't happen. Either the data gives us a mixed information or the chart doesn't support the data, so it is kind of difficult for an option buyer to trade each and every day. But days like this is like so good. It is tension free and we can easily do our job, end the day with profits. So that's it, guys. We'll be coming back with another video. Bye bye.